Peristella Manuel is an HIV-positive woman living in Benfica, Mozambique. It is a peri-urban community located just outside Maputo, stricken by poverty, and just one of the many areas where ordinary women like Peristella eke out a living trying to survive both poverty and HIV and AIDS. Alana, onde inespertane já vai descobrir só não já então pronto nisso ona deixa com uma vez lá ona mapume para cá bukakatanga a pronto male langa ola lia kwai ama beja zinkwao asiyo kwala mina sali kana chunga vatsongwa awubanga munhu mina ndoti sintira noto akama masitimenti zilani ngamona na soferisa swona okay ashki ndo swona ntono ndela mashaka okay ntao mashaka wana manga nizodara kumaniteka limela kona shaka ngayo limona mapwezi ja anteka yena ngakopa niro kona mimi anteka no hospital se pronto já morreu. Eu encontrei ela num estado muito difícil. Ela estava na coma. Ela foi em todos os hospitais. Quando chegava no hospital, quando chegava o número dela, sempre mandava embora. Ela já estava desesperada, não sabia o que fazer. Passou da minha casa e chorou. Lucia Arsenia is a care worker with Hitaxapuleni, a voluntary care organisation providing home-based care, counselling and support to people infected and affected by HIV and AIDS. Every day, Lucia visits up to 10 people who, like Peristella, are either HIV positive or suffering from full-blown AIDS. Often walking many kilometres from household to household in some of the poorest areas in the world, she relentlessly volunteers her time and energy in the fight against HIV and AIDS. E disse assim, eu já nem sei o que fazer, porque todos os hospitais, quando eu entro, ninguém me recebe, criam confusões comigo, então eu prefiro ficar morrer em casa. Então ela ao entrar na minha casa, como eu trabalho na instituição Haiti para o Shen, eu tenho ajudado muitas pessoas. Eu tentei falar com ela, que tal? Só que lá no meu serviço, nós somos ativistas, trabalhamos assim. E quando uma pessoa adoece, tiram todos os testes e digo os análises. E toda doença tem que fazer um check-up. E o que me irrita muito são próprias irmãs delas. Não visitam a ela, não querem saber do estado dela, porque pensava que talvez essa hora aqui já estava morta há muito tempo, porque ela como estava numa fase muito avançada, mas Deus como existe, ainda está ela aqui vivo. E o meu gostar, ela seguiu, apesar que não tem nada para comer, tem a dificuldade que ela tem, a falta de alimentação, mas gostei muito porque ela mesmo assim, com essa falta que ela teve, cumpriu com os medicamentos. Estava a fazer TB, que é tuberculose, TB. Bem, para mim como ativista que trabalho nesta área, eu gostaria que talvez houvesse um projeto que nos dá financiamento por mês, porque mesmo agora trabalhamos com SAT só pagar 400 meticais. Então o valor nem para conseguir comprar um saco de arroz não estamos a conseguir, mas bem, nós estamos a trabalhar por dinheiro, mas sim por trabalhar por amor à camisola, mas trabalhamos mesmo assim. Clementine Kamate is the GEMSA Careware Coordinator for Mozambique. She spends much of every day doing her best to organise people together, representing the more than 30 care organisations working in the area. One of GEMSA's major achievements in the Making Careware Count campaign was to get Southern African leaders to include provisions about care work and HIV and AIDS in the groundbreaking SADC Protocol on Gender and Development adopted in August 2008. It is important that the woman in Botswana, that woman in South Africa, that woman in Malawi, that woman in Tanzania is aware of these policies and therefore be in a position to influence their governments. Gender Links and GEMSA, as media-related organizations, I strongly believe that their role in this unpaid care work should be around advocacy, education, information and communications.
You know, we must put our government to task. We must say, if this government can do that, why can't you at least do 10, 20% of what the other one is doing, you see? So this is a role model that must be shared with the region. Not forgetting, of course, that we are the region in the world that has the highest incidence of HIV, of people living with HIV and AIDS, and therefore clearly have the greatest burden of care work. But we have the muscle of 15 heads of state having signed this document, and that is an incredibly powerful mobilizing tool.